Hello, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Ghulam Hassan War, and today I am going to discuss one of the poems from class 7th English subject. And you know what is the poem? It is Sympathy. The poem is Sympathy. S-Y-M-P-A-T-H-Y. And what is it? Sympathy. What is it? Sympathy. Very good. Hamdardi. And you know, my dear students, this is in class 7th, and I hope that all of you would open your books and you would have your books, kept your books in front of you, keep your pens in your hands and notebooks also. کاپیاں بھی رکھو, قلم بھی رکھو, تاکہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو پوائنٹس ہیں, ورڈس ہیں یا ایکسرسائزز ہیں, کون کون سے ہیں جو ہم لکھ پائیں گے, جو ہم یاد رکھیں گے. دس از اے ویری گڈ پوئم بائی چارلس میکے. اینڈ اوپن یور بکس. It is page 61. Page 61, and then there are the exercises. Okay, you know, it is a poem, and directly I would go to the poem. And I hope that you will inshallah enjoy it, and you will find whatever is written in the poem. You know, it is a lyric and it is a ballad also. We can say ballad, a poem that can be sung. A lyric is a poem that is to be sung, and the word lyric has been derived from a Latin word lyre, L-Y-R-E, lyre. That is a musical instrument, and it is a musical poem. So let me recite the poem first. But before reciting the poem, میں آپ کو اردو کا ایک شعر بتانے جا رہا ہوں, اور یہ شعر میر درد کا ہے. شعر ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ہمدردی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے یہاں پہ. اور یہ ہمدردی کیا ہے؟ if I take the word ہمدردی, we have to feel the pain of others. What pain is? جو درد میں کسی کا ہمدرد بنے, جو یہ دیکھے, جس میں جو کسی کو کچھ اگر خدا نخواستہ کسی پرابلم میں ہو تو کس طرح فیل کرتا ہے آدمی کی جیسے یہ پرابلم اس کو نہیں بلکہ مجھے ہے. اور سمپیتھی, ابھی میں نے کہا سمپیتھی, اس کا اور ایک ورڈ ہے ایمپیتھی, یعنی ٹو بی مور سمپیتھیٹک, ٹو بی مور سمپیتھیٹک. سمپیتھی اینڈ ایمپیتھی, فیلنگ کرتا ہے انسان سچ مچ کی, جیسے کہ درد کسی کا ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ہوتی ہے وہ درد. تو آج ہم پوئم پڑھیں گے, میں معنی بھی بتاؤں گا پہلے آپ کو پوئم کا, لیکن before I go to the meaning part, let me just recite it for you, and you'll enjoy, you'll read it with me, recite it with me. And the poem is like this. I lay in sorrow. See, the poem starts with I, and here is the poet. I lay in sorrow, deep distrust, my grief a proud man heard. Yes, you also, let you sing with me. I lay in sorrow, deep distrust, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want and grief and pain, a poor man passed my way. Yes, you please sing with me. I lay in want and grief and pain, a poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread,
He washed me night and day. He bound my head, he gave me bread. He washed me night and day. You might be seeing the pictures also, how the rich man gives him the charity and how the poor man helps him. See these pictures there. These are the pictures are given there. Let me read it, this sentence once again. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread. He washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great. Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. Now, let me tell you the meaning part. मैं आपको अब इसकी मीनिंग बताने जा रहा हूँ. 7th क्लास स्टूडेंट हैं आप और मैं उर्दू में बात करूँगा. बीच में मैं मीनिंग भी बताऊँगा वर्ड्स का और कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी आप जानेंगे. लेकिन इन चीज़ों से बालातर जो है वो ये है, हम क्यों पोएम पढ़ते हैं या क्यों प्रोज पढ़ते हैं, ताकि हम कुछ सीखें. इसमें सीखने के लिए जो खास है वो LSRW होता है, यानी हम पहले लिसनिंग जो आपने सुनी, जब टीचर रिसाइट करता है, पढ़ता है तो आप सुनते हैं. लिसनिंग इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश सिकल्स, दीज आर द सिकल्स ऑफ लैंग्वेज. एंड देन स्पीकिंग, देन reading and writing, and these are the objectives, and all these objectives will come when a teacher is teaching any poem or any prose portion. Now see, I, who is I here? I कौन है? स्टार्ट होती है पोएम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से, यानी ये पोएम पोइट जो है खुद कहता है, अपनी जबान में कहता है और उसी की जबान से कहता है I lay in sorrow. Here is a word lay. I have written here some conjugation of verbs that I will give you later on, and this is the past form of lie. No doubt there are other meanings of lay. ये सोया हुआ था, लार त्रवितोस कौशर पठन शंगितोस. I lay in sorrow, but he was not feeling well. He was angry and not feeling well. Maybe his हेल्थ कंडीशंस वर नॉट गुड. उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी, सोया हुआ था. बट डीप डिस्ट्रस्ट, DISTRESS, distress, when we add ed, past form, distrust, not distrusted, distrust. So he was very angry, disappointed, in grief. That is what he says, and my grief a proud man heard. So what happens here? Poet क्या कहता है पहले स्टेंजा में, पहले कॉपलेट में, 2 लाइन्स. शाबाश, इन जो पहले 2 लाइन्स हैं इसको हम कॉपलेट कहते हैं इंग्लिश में, एक लाइन को हम वर्स कहते हैं. शायर पहले कॉपलेट में कहता है कि मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था, लेकिन परेशानी में था, दुख में था, कुछ और परेशानी उसकी थी बेचारे की सेहत के अलावा, यानी उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी, कोई परेशानी थी. लेकिन अचानक क्या हुआ? माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड. हियर इज अ वर्ड प्राउड. कोई गुरूर वाला आदमी था, कोई ऐसा आदमी था जो कि जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, हालांकि वो उसका हेल्प करता है, मदद करता है पोइट का, लेकिन तब भी देखो, लेकिन हमदर्दी नहीं जितलाता है. पैसे, किसी का पैसे देना, पैसों से हेल्प करना हमदर्दी का नाम नहीं है. वो हेल्प करना है, लेकिन हमदर्दी जब इंसान खुद फील करे कुछ किसी दूसरे का दर्द. बीमार था शायद और परेशानी में था, कोई परेशानी, खास परेशानी थी, और कहता है कि किसी अमीर आदमी का पाला पड़ा उससे, यानी उसने जान लिया कहीं से और वो उसके घर आया. और क्या हुआ? His looks were cold. वो आया, लेकिन जब आया उसके नजरों में प्यार नहीं था. Cold here means without love and passion. Cold का मतलब सरद नहीं है यहाँ पे लफ्जी माने, क्योंकि
In English we find, especially in poetry, we find two types of meanings. एक को हम connotative meaning कहते हैं, दूसरे को हम denotative meaning कहते हैं. Denotative का जनरली शायर इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिक्शनरी मीनिंग जिसे हम कहते हैं. यानी कोल्ड का मतलब सरद है, ये डिनोटेटिव मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है. लेकिन शायर कुछ और कहना चाहता है, कहता है कि जो ही वो मेरे पास आया, लेकिन उसके आंखों से नहीं लगता था कि उसमें सचमुच कुछ दर्द थी, दर्द महसूस हो रही थी मेरे बारे में. पैसा तो था उसके पास, वो आया. His looks were cold. It means without any love. He looked to me. Looks here noun, as noun. His looks, उसकी नजरें, were cold. They were without love and passion. Just he gave me gold. Gold here means wealth, money, because the poet was also in need of money. But the rich man, the proud man, he came and gave him this wealth, some money. For what purpose? Because he saw that the poet was not feeling well. He was in deep grief. He was distressed. He was not in a good mood. And what happened? वो उसे पैसे देता है, लेकिन किसी प्यार के, यानी जेब से पैसे निकालता है और रखता है. हाँ रखो, बस कुछ नहीं बोलता है. My sorrow passed. Now what happened after some time? And once again I'll read this verse for you. His looks were cold. He gave me gold. He gave me wealth. He gave me some money. No doubt I was in need of money and I received it. मैंने, मुझे भी पैसे की जरूरत थी, उसने मुझे दे दिए. But not a kindly word. Now see here the word kindly, because the poet has used here many nouns, abstract nouns, even some adjectives. I'll give you exercise for that later on. उसके लिए मैं आपको एक अच्छी एक्सरसाइज इसके पीछे है, वो हम करेंगे. और उसने कहता है पोइट कि उसने मुझे एक प्यार भरा शब्द भी, लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि पैसे छोड़ दिए और चला गया. My sorrow passed. P-A-S-S-E-D, not passed, it is past, as in P-A-S-T. Passed. My sorrow passed. And after some time I was okay. I was in a good health. I was in a good mood, and my grief had gone, so I was feeling well. What happened? मेरा जब दर्द दूर हो गया, I paid him back. तो जो पैसा उसने मुझे दिया था, मैंने, अब मेरे पास पैसा था, मैं उसको वो वापस देने के लिए गया और मैंने उसको दे दिया, वापस दे दिए पैसे. The gold he gave to me. What he gave back? The gold he gave to me. यानी वही पैसा या वही सोना, गोल्ड का मतलब सोना तो है, लेकिन यहां पर वेल्थ का मतलब है इससे, वहां पैसों का मतलब है इससे. वो रुपया उसने वापस दे दिए. Then फिर क्या हुआ? I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks. यानी मैंने खड़े होके उसको शुक्रिया भी किया, उसका शुक्रिया किया कि आप मेरे पास आए, आपने पैसा दे दिया, ये पैसा वापस लीजिए, और उसने पैसा वापस ले लिया. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और जो खैरात के तौर पर उसने मुझे दे दिया, या थोड़ी टाइम के लिए, टाइम बीइंग के लिए दे दिया, तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया एंड और दुआएं दी उसको. आई ले इन वॉट, लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मुझे और जरूरत पड़ी किसी चीज की. मैं जबरदस्त परेशान था, दुखी था, मेरी सेहत ठीक नहीं थी. और क्या हुआ? मैं उसी तरह, बिल्कुल जिस तरह ये अमीर आदमी आया, उसी वही हालत मेरी अब एक दफा और थी. तो क्या हुआ? आई ले इन वॉट एंड ग्रीफ एंड पैन. कहीं दर्द था मुझे सर में, कहीं टांगों में दर्द था, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मेरी ये दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मैं परेशान था. लेकिन मैं चाहता था कि कोई आए जो मेरे साथ दो लफ्ज अच्छे बोले, या जो मेरे साथ कुछ टाइम के लिए बातें करें, कुछ वक्त के लिए बातें करें. मैं परेशान था. A poor man passed my way. Passed my way here means he came to me. पहले तो अमीर आता है, अब एक गरीब आदमी आता है. अब गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, वो चाहता है कि उसको दे, पैसा दे, लेकिन उसके पास है ही नहीं. तो गरीब आदमी ने क्या किया? उसने उससे भी बढ़कर कुछ काम किया. क्या? He bound my head. He gave me bread. मैं बिस्तर में सोया था, मैं परेशान था, ताकि इस ऐन वक्त या इस वक्त जबकि मुझे जरूरत है किसी चीज की, किसी आदमी की, किसी हेल्प की, तो आज
ایک امیر آدمی نہیں آتا ہے بلکہ ایک غریب آدمی آتا ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں آتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ وہ اسے پیسہ دے. اس نے کیا کیا, وہ میرے سامنے آیا, میرے بستر پر بیٹھا, اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا سر جو ہے دبایا, میرے سر میں درد تھی, بہت دیر تک اس نے مجھے سود کیا, اس نے میرے ساتھ باتیں کی, اچھی اچھی باتیں کی, اس کی آنکھوں میں پیار تھا, اس کے دل میں میرے لیے پیار تھا, اور وہ درد جو مجھے تھا اس نے خود محسوس کیا وہ درد. تو کیا ہوا اس سے مجھے, ہی واچڈ می ڈے نائٹ اینڈ ڈے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ رات دن میری خدمت کرتا گیا, رات دن میرے پاس رہا, برابر 24 گھنٹے کھڑا رہا, پانی پلایا, دوا پلائی, اور مجھے اچھے اچھے الفاظ بولے, میرے ساتھ خوشی کی باتیں کی, اور میرا وہ درد جو تھا وہ بالکل دور ہو گیا. ٹائم اس نے دے دیا مجھے, وہ شفقت دے دی, وہ پیار دے دیا, جس سے میں ٹھیک ہو گیا. اور کیا ہوا, ہاؤ شال آئی پے ہم بیک اگین. لیکن اب پریشان ہوتا ہے پوائٹ کہ امیر آدمی کو تو میں نے پیسہ واپس دے دیا تھا, جو اس نے دے دیا تھا واپس دے دیا, لیکن اب یہ غریب آدمی جب چلا گیا, اس نے میرے ساتھ اتنی پیار بھری باتیں کی, شفقت سے میرے پاس پیش آیا, اور میرے درد جو تھی وہ بانٹ لی, اور میرا درد دور ہو گیا. اب میں جو پیار اس نے مجھے دکھا دیا, اور جو شفقت بری نظریں اس نے میرے کو دی, میں پریشان ہوا اس بات پر. جب وہ چلا گیا میں نے سوچا کہ اب میں کس طرح سے اس غریب آدمی کو اب میں واپس دوں, کیونکہ یہ ایسا بوجھ ہے مجھ پر, ایسا قرضہ ہے جو میں واپس نہیں دے سکتا ہوں. پیسہ تو میں واپس دے سکتا تھا, لیکن میں کس طرح سے اب اس کو, یہ پوائٹ پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے how shall I pay him back again for all he did to me. میں یہ پریشان ہو گیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسے واپس دوں, یعنی اگر کسی نے ہمدردی دکھائی, اگر کسی نے مدد کی, تو میں کس طرح سے اس کو مدد دے دوں. پیسوں کے تو بات ہی نہیں, وہ میں واپس دے سکتا ہوں, لیکن جو اس نے ٹائم دے دیا, جو اس نے پیار دے دیا, جو اس نے شفقت سے میرے کو پیش آیا, اب میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح واپس دے دوں. تو پوائٹ کہتا ہے in the last two couplets, in the last two these verses, in the last couplet, gold is great. یعنی سچ مچ پیسہ تو بات ہے, کیونکہ پیسے سے انسان دوائی لا سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے. سچ مچ یہ بھی بڑی بات ہے, کیونکہ وہی جانتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے کہ سچ مجھے بڑی بات ہے, امیر آدمی نے مجھے پیسے کی مدد کی, لیکن میں نے اس کو پھر واپس دے دیا ہے. بٹ گریٹر فار, لیکن اس سے بھی بڑھیا کوئی چیز اور ہے. وہ کیا ہے, is heavenly sympathy, اور heavenly, the thing that has come from heaven, جنت سے, وہ ہے sympathy, یعنی ہمدردی جو غریب نے مجھے دکھا دی. اور میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح سے اس کو اب ریپے کروں, واپس کروں. تو یہ صرف ممکن ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے دل, جن کی فیلنگز باقیوں کے لیے بھی ایسی ہو. اگر کہیں کوئی کسی پین میں ہوتا ہے, درد میں ہوتا ہے, پرابلم میں ہوتا ہے, تو ایک انسان جانتا ہے کہ یہ درد کیا ہے, اپنے پہ لیتا ہے, تو دراصل وہی سب سے بڑی بات ہے. تو پوائٹ نے بہت خوب اچھے انداز میں یہاں پر ہمدردی کو جتلایا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان دوسرے کا درد جو ہے محسوس کرے اور عین وقت پر اس کے کام آئے. تو سمپیتھی سے بڑھ کر, ہمدردی سے بڑھ کر پوائٹ کہتا ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جو کہ ہم کسی کو پھر واپس دے بھی نہیں سکتے ہیں, تب تک جب تک کہ ہمارا اچھا ایٹیٹیوڈ نہ ہو, ہمارا طریقہ دوسروں سے پیار بھرا طریقہ نہ ہو. بلکہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت اچھا کرنا چاہیے. یہ تھیم ہے پوئم کا. ایک بار پھر میں پڑھوں گا آپ کے لیے, اور پروننسیشن کچھ ورڈز کی پہلے. ہیئر از اے ورڈ distressed. This is when we pronounce the word, it is distrust, but distrust. Yes, distrust. Very good. See, here's a word heard. It's the past form of hear, sunna. So here it is heard. What is this? Heard. Heart. What is that? Heart. That is heart. That is heart. And let me give you one more word. Hearth. शाबाश. No doubt you feel, آپ دیکھتے ہیں بیچ میں EAR ہے. 3 ورڈ میں نے بتا دیے. HEARD, heard. پھر میں نے بتا دیا
HEART heart, اور ایک لفظ میں بتاؤں گا HEARTH. Yes? Hearth? No, it is hearth. Chulha. What is the correct pronunciation for the word? Hearth. Hearth. چولہا جسے ہم کہتے ہیں. بیکاز جب ہم ووولز دیکھتے ہیں نا, ووول لیٹرس, ان کی ساؤنڈ الگ الگ ہوتی ہے کہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ای اے ہمیں صرف آ ساؤنڈ دے, کبھی یہ ساؤنڈ بھی دیتا ہے, کبھی دوسری ساؤنڈ. جس طرح آئے ہم لکھتے ہیں, اے لکھتے ہیں, ای لکھتے ہیں, یہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ساؤنڈ دیتے ہیں. اور یہاں پہ ورڈ ہے PASSED, ذرا آپ پڑھیے. یس. No, no, it's not past, it is past. P-A-S-T, past. And you know, you will find here some rhyming words. For example, heard. And there is in another verse, there is a last word, that is word, W-O-R-D, word. Then there is me, charity, pan, gan, bread, head, day, lay. And these are some of the rhyming words. We can add as many rhyming words, and not only the rhyming words but those words which have the correct meaning, meaningful words with these words. For example, if I write here a word L-A-Y, lay, if I ask you to give you correct rhyming word, you can give me day, you can, yes, say, you can say hey, very good, etc. So here is word, and I have given you the word, one more word, that is heard, H-E-A-R-D, very good, and other words. Now nothing to do with these things. Now you can find the words from the poem and you can add more words. Now what is you, if you see the exercises, let me read the questions first. Question is, when the poet was unhappy, who helped him and how? When the poem was unhappy, yes, who helped him? A proud man. How? He gave him some wealth, he gave him some gold, he gave him some money, whatever it is. And when, question number 2, when and how did the poet pay the rich man back? When he was okay, when he was all right, when after some time sorrow has passed, and then he gave him that back. How did the poor man show his sympathy to the poet? By binding his head and by helping him. اس کو مدد دیتے, اس کے ساتھ پیار بری باتیں کیے, اس نے رات اور دن اس کے ساتھ بتایا اس طریقے سے. So like this, the poet could not pay back to the poor man. Why? Because this was the time, this was the heavenly sympathy. So here are some important words, because no doubt if you open your books at page 62 and 63, one wonderful exercise is here. We must be very dash dash. Here's the word D-I-N-K. You have to find here, we must be very kind, sorry, I have written it now, kind here, because D-I-N-K, here's a word for meaningful word, kind. We must be very kind to the poor, and you have to make such words from these which are the words that are scrambled, that are not in proper order, and you will find some new words. For example, sympathy is considered as, here is a word that is in scrambled order, and you can write heavenly. One more sentence, kind people are always dash dash, and you can find the word from this group of words, these letters, and letter is right F-L-U-P-L-E-H. So it means you can find here a word helpful. Helpful. I will just read for you because I don't have the time. See now the another sentence, kind people are always helpful, very good. The dash dash helped the poet with gold, and here are the scrambled words. You can find a word for it. Yes, rich man, very good, rich man. We must respect our, R-E-T-A-S-H-C-E,
So these are the letters, so it means teachers. We must respect our teachers. The poor man dash dash the poet day and night. Here are some letters in scrambled order, not in a proper order. हमें इससे एक अच्छा word निकालना चाहिए. The poor man watched, watched, W-A-T-C-H-E-D. What is the pronunciation? Watched. Very good. And an exercise regarding conjugation of verbs. Do you know conjugation of verbs? When we write different forms. For example, I will write here eat, then the second form ate, then eaten, eaten, then I will write ing form eating. And some of these words are here, verbs are here. I will give you, I will just tell you and you will write. Present form, the first word is give. What is its past? Gave. Very good. And what is its past participle form? That is given. Very good. Then bind, bound and bound. Pass, past, past. Ed form. Some verbs are regular and some verbs are irregular. Ed forms are all regular forms of verbs. So speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. And like that there is a word lay, laid and laid, and there is word lie, L-I-E, lie, lied and lied, and we can say lie, lay and land. Okay. Now beautiful exercise is there about abstract nouns. What quality does a kind man show? He shows kindness. What quality does an honest man show? He shows honesty. And what quality does a foolish man show? He shows foolishness. What quality does a strong man show? He shows strongness. And what quality does a generous man show? He shows generosity. Then there is bravery, politeness, laziness, and these are abstract nouns. And these abstract nouns, what is an abstract noun? This shows the quality, state, feeling, or an idea which can only be thought or felt, but cannot be seen and touched. And today we were actually discussing about sympathy. And this, what is this sympathy? Sympathy is also an abstract noun which we can only feel and which we cannot touch. And I hope that you would have understood the point. Thank you very much.